good morning, and welcome to GBS Sports Morning Extra. I'm your host, Kevin Yariki. Here we discuss trending story in the world of sports. As I told you yesterday, today we're gonna focus on Kisumu All-Stars, the new boys in Kenya Premier League. But first, let's begin from the news side. Kenyan Premier League side Kariobangi Sharks had completed the signing of Peter Amani from Mount Kenya United. Clement Uma reports. Kenyan Premier League side Kariobangi Sharks have completed the signing of Peter Amani from Mount Kenya United. Amani was one of the key players for the relegated side in the 2018-2019 season, scoring a total of 7 goals. Despite being a defender, the defender will now join Sharks as the team gears for this season's start of the Kenyan Premier League matches. Kariobangi Sharks coach William Muluya is preparing for the new season, hoping to challenge for the top position. Last season, Sharks finished in the 9th position with 45 points after winning 10 games, drawing 15 and losing 9. For GBS Sports, I'm Clement Uma. Thank you so much, Clement Uma, for that story. We move on to another story. Antonio Griezmann is facing an unusual prospect of seeing his switch to Barcelona cancelled, according to the La Liga president Javier Tebas. Mary Mwangi with more details on that. Atletico Madrid have demanded La Liga prevent Antoine Griezmann from playing for Barcelona next season, according to the Spanish top flights president Javier Tebas. Despite having only signed a 5-year contract at Wanda Metropolitano in June 2018 after turning down a move to Barca. Griezmann signing on July 12 follows a paying of the France forwards €120 million buyout clause. Athletic claim they are owed a further €80 million on top of the €120 million already paid for Griezmann, who made his Barca debut in a friendly defeat to Chelsea in Japan on Tuesday. Griezmann has headlined a mass exodus from Atleti this close season, with Lucas Hernandez, Rodri, Felipe Luis, and Juan Fran among the first-team regulars to have left. Mwangi for that story about Antonio Griezmann, the transfer being cancelled. That's according to La Liga president Javier Tebas. We move on to Bayern Munich striker Roberto Lewandowski said Bayern Munich is prepared to defend the Bundesliga title from Borussia Dortmund. Have a look. Bayern Munich striker Robert Lewandowski says his club is ready to do whatever it takes to retain the Bundesliga title. The Bundesliga giants will be keen to secure their 8th straight title this season, and it could be tough for them, especially in light of how Borussia Dortmund have bolstered their squad. However, Lewandowski feels that the team has maintained a high work ethic this pre-season and that it will be ready to go in 3 weeks' time. Lewandowski said, and I quote, "If you are the following season, defending champion can be even more difficult. Everyone is expecting another team, but we are Bayern Munich. We are the reigning champions, and we want to stay on top." End of quote. Bayern Munich start their title defense against Hertha Berlin at Allianz Arena on 16th August 2019. Thank you so much. We move on to another segment. We're going to focus about Kisumu All-Stars. Remember that you can join the conversation by sending in the SMS or your question or your comment through the SMS number. That's 21144. Or you can tweet and tag me at Moran Kevin or at GBS TV or at John Gigi or at Richard Otangi. We're gonna sample your comments or your questions at the end of the broadcast. Let's go direct to the focus. I'm joined by the co-founder of Kisumu All-Stars, also the media personality for Kisumu All-Stars. That's Roy Keke. Kaka, karibu. Thank you so much. Manam. Can you tell us all about Kisumu All-Stars, where it all started and until now we are being told that it's coming to the Kenyan Premier League. When did the Kisumu All-Stars start? First of all, it's a privilege being at this show. Yes, it's a very good show. And Kisumu All-Stars was established in 2008. 2008. After the disbandment of Palos FC. 2008. And 18, I'm sorry. Last year. Yeah. So the team, the assembling was done in the 7 sub-counties of the county. And the local coaches did that. They went to every sub-county to select the good players in their regions from the local teams.
Then the final selection was done by Andreas Pears, the former technical director of Kenya Premier League, of Kenya, the FKF technical director. Yes. He did the last bit of the selection. Then the players were assembled and they were put to form the team. And they played in the NSL, the second tier division league. They played there. The first season was disastrous. You just know the teething problems. They were just starting from scratch. They were new boys in the fold with some few experience, like 2 experienced players. The rest were new boys from school and from the local teams. And so the team played the first season in NSL. It was bumpy. It was not. It was bumpy. It was thorny, and it was disastrous to them. But they stepped up and they did their best. So come last season, the 2018-2019 season, they emerged second after Wazito, yes, by just a point and gained the promotion. Yes, you've said that you just took the spot for Paros FC. Yeah. Why was there a need for the scouting of new players for Kisumu All-Stars? You know, now that you had the Paros FC. Okay, there were different establishments. Yes. And the players were also making moves to other clubs. So we could not retain the former players of Palos FC because they were moving. We only took the slots of Palos, the slot in the league, but not the team. Yes, I do understand that Kisumu County has 7 sub-counties. Yeah. How was it scouting the players to get the players that have helped the Kisumu All-Stars to come the NSL and then for the Kenyan Premier League? Well, Kisumu is a bedrock of talent. We have 7 talents of footballers in Kisumu. So it wasn't that hard to identify the best players because you're going to every ward in the sub-counties and they have their own playing pitches. So it was easy to identify to take the best ones. Yes. Because at least they play in a league, in an FKF league. So you can at least you have an overview of who is who in those sub-counties. So it wasn't that much hassle to Let's us. focus on the NSL last season. How was it? To be sincere, it wasn't that easy. It was very hard. I think it is the hardest league in the country. And we tried our best. At first, it was, okay, we were just top 10. Yes. Then we went to a top 4 be in the middle of the season. And we realized that it was now achievable. It was not an uphill task again. And so we kept in NSL. Yeah, we kept the focus to be among the best finishers. Yes. Until the last match. Was it your target that to win the promotion to the Kenyan Premier or the title of NSL? Every team in the NSL wants to gain promotion. So it was a target for every team. No team wants to be a walkover, no team wants to be beaten. Yeah. Yeah. Let's talk about Kisumu County Government. I do understand that it was a directive of Professor Anyang' Nyong'o that you carry out the scouting. How has it been working with the county government? I must commend the county government. They're doing some good work. The professor and the Minister of Sports and Culture, Madam Achia Lai, they are doing a commendable job, and they've really assisted us. I must commend them for that. Without them, it would have been hard. Even the establishment would have been there. But so far, so good. They're doing their best. Until recently, until we gain promotion. The Kenyan Premier League. Yeah, we're now waiting for the funds to be released so that we can sign good from players. The county government? Yeah. You know, the budgeting was done like a while ago in June. So the funds have not been released. Once the funds have been released, we will do our signing. But the players are already there. But the window transfer is heading to the end. We have 30 days. It is ending on 31st August. So within a span of 30 days, you're going to have money. We already have players. You identified? They're training with us. We need to put pen on paper. Contract. Yeah, that's only the remaining thing. Yes. Let's talk about Kisumu All-Stars. Is it a community team or a county government team? You're talking about the county government, but I do understand Kisumu All-Stars is a community team. Let me make it clear. Kisumu All-Stars is a community club managed by the community committee. Yes. Headed by one CEO called Mr. Nicholas Ochieng, and then and several others, among them Mr. Kake. So county comes in as a sponsor, not as a owner of the team. Of which there's an open window that we can seek for other sponsorship deals to help us as they manage the team. And they're good with that. It's okay. Remember that you can send in your question. We have the co-founder of Kisumu All-Stars here. You're going to try and answer your questions. You can send it through the SMS number. That's 21144. Let's talk about Otangi. Yep. There's something I tag on social Otenga. media. Otenga. Yes, Otenga and the spirit of Kisumu. Can you explain about that? Otenga is basically, it means an eagle
in Dolo language. Yes, Otenga is an eagle. And as you know, an eagle is always very intelligent and very sharp. So you see Kisumu All-Stars as an eagle? Yeah, that's our badge. Yeah. It's Otenga, the blue eagles. Yeah. So the business of Kisumu is an hashtag that was founded by the Ministry of Sports, our Minister of Sports in Kisumu. And it's about youth coming up and doing their best as in to create an employment and to help the county grow. So the spirit is very high in every department, from economics, from social activities, from to football, everywhere. It is there and it is applicable. So Otenga is just a nickname of the club, like Gor Mahia. What about the spirit of Kisumu? It's an hashtag by the county government. By the county government? Yeah, it applies everywhere. And it was just established that it is to push the boys to do their best in everything. To have the push of the community of the Kisumu County government. Of the Kisumu County. Kisumu County, yeah. Yes. I do understand that you have been working hand in hand with Gor Mahia. How is it working with Gor Mahia now that you are in the Kenyan Premier League? That rivalry between Kisumu All-Stars and Gor Mahia. Can you imagine a game between Kisumu All-Stars and Gor Mahia at Kisumu? We are not working hand in hand with them, but we have good relations and good partnership. With Gor Mahia, yes. With Gor Mahia. They are our big brothers, and we respect them for that, but we don't fear them. So if it comes to battle, it is battling. No. Okay, we know we are the younger ones and the bigger boys, but all of us, if we get to the pitch, all of us want to reap maximum points. So for that, we're not working together. We're just partners, and I believe we give a run for their money. We are there to try our best and to maintain the league status. What's the difference between the Gor Mahia players and the side of Kisumu All-Stars? I do understand that most players of Kisumu All-Stars comes from the community, unlike the side of the Gor Mahia. What is the impact of the fans out there at Kisumu County and Nyanza region at the end? So it has been perceived that the Gor Mahia stronghold in terms of fans. You've asked two questions in one, Yeah. The fans and the players. Yes. So the players in Gor Mahia, now we have 10 players from Kisumu County as a whole, 10 players. Out of the whole team? Out of 30. 30. Are from Kisumu. Yeah. Meaning they've gone the same path that our players have gone through. They've gone through the You're same leagues. That Gor Mahia has 10 players from Kisumu County. Kisumu County. Yeah. 10 players who were born and bred in Kisumu County. So these players have gone through the same path with our players, from playing in the lower tier leagues to the school levels and now to the higher levels. So at least what I can say that is that Kisumu Stars has been a feeder to them indirectly, because our players and some of the players who are there have been in the same teams in the lower tier levels. So I think we have the same caliber of players with them. Some of them have been through our clubs in the lower divisions and are now at Gor Mahia because they are the better side. They are now improved. And for the fan base is the same. Yes. Yeah, we enjoy a good fanatic following from both the Gor Mahia fans and our fans. Some of our fans went to Gor Mahia. What scenario whereby you're gonna take on Gor Mahia? Let me say this. Some of our fans went to Gor Mahia because we need to have a team in the top tier level. No. So they went to Gor Mahia to support Gor Mahia because they were starving. Yes. But now there's no more starving. The team is there. The team is playing there. The boys are the boys that they know. They've been there with them. Are their friends, their brothers. So the fans will come back. And for information, Kisumu All-Stars are not debutants in the KPL. We were in the Kenyan Premier League 2008, 2009, we got relegated to the NSL. Yeah. By then we were under the Municipal Council of Kisumu, under the then mayor, the late Mr. Honorable Oile. But now, after the changeover and after the disbandment of the team, we have to take a lower profile. But we are again regained and energized, and now we are here. Do you think that, talk about preparation, are you ready for the Kenyan Premier League? Very ready. But you haven't signed anybody so far. But you have players who are there who did the work for us to be there. We believe in them. Can you compare the NSL with the Kenyan Premier League? NSL is tough, but Premier League is tactical. Yes, can you explain more about that? What I can say is that are you ready in NSL, out of 20 players, to 20 teams, 2 are fighting to earn promotion to the Premier League in NSL. 24 teams. 20 NSL, out of 20. 20, yeah. 2 wants to go to the Premier League. Yeah. And 1 wants to fight for the playoff position. But in KPL, there are teams that are there for just to maintain the status.
teams like Chemelil. But the teams that are there to take the honors like Gor Mahia. Maanisha ya kwamba wanacheza tu. Yeah. As long as wasalie katika Kenya Premier. So unajua inakuwa noma sana because they've got nothing to lose. Yes. Yeah. No, mechi ya mwisho, the last game you played, Thika United won 7-1. Mashabiki walikuja kwa wingi. Tunasema kwamba timu ya Kisumu All Stars iko na mashabiki wengi na wafuasi wengi katika Kenyan Premier League. Hiyo mechi ambayo mlishinda 7-1, mashabiki walikuwa wengi sana. Hiyo ni arguable because some fans were from Nairobi, but some were ferried from Kisumu by the government, by the county government in 3 buses. So vile tu nimekwambia kuna some of us when waligrow Kisumu but wanafanya kazi Nairobi. Unaona? Kama nimegrow up nikisupport Kisumu Stars, nikigrow up na Kisumu Poster during my times. As a player, as a ball boy, as a young kid, I used to support Kisumu Stars and Kisumu Telecom. But then Gor Mahia was just struggling very bad. So I grew up knowing Kisumu Stars and Kisumu Poster. But now when I came to college in Nairobi, Kisumu Stars was nowhere. I had to convert to Gor Mahia. That is an example. But now I'll have to go back to home. Yes, let me read one text or two. There's somebody called Felix from Naivasha saying that want to join the team. How can he join the team? The team is open for any other player as a player. As a player from Naivasha. The team is open to any other player. You can make arrangements and come for trials. Na kuna mmoja hapa anaitwa Odhiambo Sam anasema kama mimi ni shabiki wa Gor Mahia, lakini sasa sababu Gor Mahia imeendelea wachezaji wengi kwanza kutoka nje ya Kenya, huenda nikaingia timu ya Kisumu Stars. And then there's Timothy Wekesa saying that Kisumu Stars, mtu akitaka jezi ya Kisumu Stars ataipata wapi? The merchandise are being shipped. They'll be around before the league commences. This is within 30 days. Okay, patient. Plans are around. No. The jerseys, the hoodies, and the t-shirts. No. They'll be around by then. Mumekuwa okay in NSL, you are competing with the likes of Wazito, who have the financial muscle. How did you manage to get the position to 1 point behind Wazito? Like I told you before, Kisumu is blessed with talent. You have immense talent in Kisumu. And our average age, the mode is almost to 25.5. 25.5. We have very young players who are technically and tactically blessed, and they can do the work for us. So at times football is not about the money. Money can bring you the quality that you want, but it cannot win you matches. Yes. You can have the best, they can have the most money, but you cannot win matches with that. So with us, we have the talent that if only inject a little of half of investment, we can do wonders in this league. Kuna mmoja hapa anaitwa John ambaye anasema kwamba Kevin, ulituambia jana TM na wachezaji wa timu ya Kisumu Stars watakuja katika studio. What happened? Hilo swali inaweza kuambia kwamba timu ya Bandari walicheza na timu ya Kisumu Stars jana katika uwanja wa Moi. Kisumu Stars ikashinda 5-1. Ulikuwa na mechi ya kirafiki, ndio maana hakuweza kufika, na team manager mlikuwa mmeongea naye. Na ndio maana alafu kuna meeting. Can you explain? First of all, point of correction, we played against Bandani. Bandani, yeah. Bandani is a local based club in Kisumu. You won 5-1. Not Bandari. Yeah. Bandani. You won 5-1. We won 5-1. Yes. It as part of our Bandani. Bandani. Yes. Not Bandari. Yeah. As part of our pre-season build-ups. So the team is meeting the governor today, the management. In Kisumu. In Kisumu. Yes. That's why the team is. Yeah, he couldn't come because he's the leader of the team from a technical aspect. So the team is meeting governor today and the minister of sports. So he couldn't make it. So I had to step in for him. Yes. Yeah. Wacha nimkaribishe bingwa mwingine ambaye ni mhakiki wa soka, mwanahabari ambaye amefanya masuala ya kisoka kwa siku mingi. John, mambo vipi? Vizuri sana. Naam, karibu. Ulikuwa unafuatilia sana ligi ya NSL. How was it Kisumu, covering Kisumu Stars in NSL? First of all, Kisumu Stars kwa nimeona kwa picha watakuja katika ligi ya Kenya. Wakati msimu ulikuwa unaanza wa NSL. Kweli. So for me, Wazito was the first priority team that we saw would qualify to the NSL. But all the same, it's a good thing for Kisumu All Stars to bring that community rivalry. Ile unasikia kuna Gor Mahia, kuna Kisumu All Stars, all from the same community. So that's a good thing.
Yes. Unaona kwamba timu mingi zimekuwa kama timu ya kama Mount Kenya imetoka ligi sababu ya pesa. Unaona kwamba timu ya Kisumu, county ya Kisumu imechukua timu ya Kisumu Stars. Do you think that is a good initiative? Timu county governments ziweze kushika timu mingi, uone kwamba wanaweza wasaidia kwa njia moja ama nyingine. Kweli, you know, a team cannot run without financial power. That's one thing. So for Kisumu County stepping in through to support the team, that shows that they're interested in the sports and also nurturing the talents that we have in the country, and also it's giving those players a source of livelihood, so at the same time creating employment to them, so it's a good thing. Yes. Coming to you, Roy, unaona kwamba timu kama Shabana, timu kama Thika United, iliingia NSL, imeendelea kudondoka. Timu kama Shabana imechukua miaka mingi kuweza kurejea katika ligi kuu. Ni nini ambao mliweza kufanya kwamba mmekuwa na team 2 seasons and then mmeingia katika ligi ya Kenya? Unajua kuwin ligi inaanza off the pitch preparations. Naam. Sima hapo na on the pitch peke yake. Naam. So the way you prepare before the league starts is very important. Who you sign, where do you boost your squad? The depth is very important. In fact, in terms of quality. Hapo ndo teams mingi zoshindia ligi. Hapo na Gor Mahia ushindia ligi. Off the pitch Preparations. Preparation zao na signing zao. Unaona? Sasa wakiingia grao wanakuwa wako set. Kuna Shabana, they only have a big fan base. But that's about NKC. Yes. Who are very fanatic and very good and very loyal to them. Yeah. But now kwa pitch, kuna something wanga I click. Nasiji ni nini? Lakini wako na kocha mzuri. Lakini kwa team kwa playing unit. So something I click si kama wachezaji wazuri. Bob Mgaria. Wako na wachezaji wazuri ambao kuna uzoefu. Mchezaji Bob Mgaria kwa timu ya Shabana. Alafu who else? Lakini kuna wengine ambao wanatoka maeneo haya. Naam. Timu yenye ikianza ilikuwa among the top 5 teams in the league. Walikuwa among the top 5 in the first 5 matches. Naam. Baka tukajua wana mean business. Naam. But then things started going anywhere. So sile ni nini? Naam. Yeah. Yes, John, unaona kwamba do you think that Kisumu Stars walimaliza point moja nyuma ya timu ya Wazito na wakaweza kuipiku ile timu ya Nairobi Steamer? Tulikuwa na kocha wa timu ya Nairobi Steamer hapa akasema kwamba ndio haraki ya kwamba walijipanga wameingia ligi, anawatakia mema. Lakini do you think that wanaweza leta competition kwa Kenya Premier League? Tumeona timu kama Nakuru Stars wanaingia wanatoka. Tuliona timu ya Wazito iliingia na ikatoka na imerudi tena. Do you think that timu kama Kisumu Stars taleta hiyo competition kwa ligi ya Kenya? It's something that they will try to do, but I would urge them, their priority first is to retain, to stay in the Kenya Premier League. That will be their first priority. Not top 8. Yes? Not among the best 8 teams in the Kenya exactly. Premier League. Meaning staying in the Kenya Premier League, they can also be at the top 8 best teams in the league. But that should be their first priority coming to the Kenya Premier League. Then from there they can build up on how maybe they are going to compete in those CAF chances and also those top prize positions. No. Wafuasi wenu wengi wako katika maeneo ya Kisumu. Mtatumia home ground gani? Kuna taarifa ambayo ilikuwa katika mtandaoni ya kwamba huenda mkatumia Moroni grounds, huenda mkatumia Kisumu Moi Stadium Kisumu. Home ground itakuwa gani? So hizi kuna so many information out there regarding the same that Moliza, regarding the playing the home ground. The home ground Kisumu Stars. As for now, it remains Kisumu. It remains Moi Stadium Kisumu. Moi Stadium Kisumu. It remains that there were plans to change the venue to SK Showground, but so Showground bado haiko snap ya KPL. So bado saizi tu mafans bado maintain the focus ni Kisumu Stadium. Yes. Kisumu Stadium. Nataka tuweze kusonga mbele kidogo, tuweze kuangazia masuala mengine, alafu tutarejea dakika ya mwisho tuweze kumalizia mambo ya Kisumu All Stars, na nitaweza kusoma ujumbe zako ambazo umeweza kutuma. Kama mwelekezi wangu anaweza endelea kuziforward hapa kwangu and then tutaziangalia. Tuweze kuangazia Manchester United jana. Ulisema kwamba timu ya Tottenham Hotspur itashinda timu ya Man U 2-1. Richard Utange kasema kwamba Man U itashinda 2-1 na akaweza kugonga ndipo. Akaweza kupata ya kwamba Man U itashinda 2-1. Did you expect that Manchester United itakuangusha venye ulikuwa umesema Tottenham itashinda? For sure nilikuwa nyuma ya Tottenham for very many reasons. Manchester United. Shabiki wa Arsenal kwa nyuma timu ya Tottenham. Kweli, kwa sababu sikuwa nataka Manchester United wakuwe na hiyo run ambayo wanasema they have not yet lost any goal. At least they conceded a goal in this pre-season. Yes, so that shows their defense is also leaking in a way because Bailey sustained an injury. So that's
that's a plus for the Arsenal fans and the rest of the other rivals. But all the same, my score was correct. It's just that it was the other way around, that Manchester United won 2-1. But it was a good performance from the young lads from Manchester United. It also shows that Manchester United have a great squad that they can rely on, the youngsters, but not yet a Premier League contender. Bado. Champions League spot? No. Not yet. Not yet. No. Nakuuliza swali ya moja kwa moja. Wewe ni shabiki wa timu gani? Mali ya Uingereza. Man U, the Red Devils. Man U walishinda. Man U mlishinda 2-1. Do you think that was it the right move for Ole Gunnar Solskjaer to take on from Jose Mourinho? Yeah, it was the right move for him. With a life playing about challenges, Ole Gunnar must have to challenge himself to the higher scales. But experience, in terms of experience? Experience? Yeah, anaweza saidia Man U. Si anajitoa kwa hapo, anaweza saidia Man U. Anagina Man U. Juu, let me say this. Kumbuka Ajax last season. Yes. Walikuwa na unknown players, young players, 17-year-olds. Akina legit. Yeah, naam. But they did wonders. Walifika level yenye hakuna mtu akontajia au kufika. Lakini uone hiyo timu ya Ajax kuna wakati mmoja msimu kama 2-3 wamecheza na Man U finali ya Europa League. Walifika finali. Unaona kwamba wamekuwa pamoja, the likes of Onana, CH, wamekuwa pamoja msimu kama 2-3 pamoja. Unajua timu kuna core na kuna wale wenye pia wanachipuka. Naam. Wachipuka sasa kuna Ajax kuna machipukizi wengi. Kwa Manchester United the core players, the likes of akina Pogba si wako. Akina Young si wako. The likes of Bailey si wako. Alafu wengine akina Gomez mwenye alifunga bao ya pili. Wanaingia akina Wan-Bissaka. Kila shabiki wa Manchester United akitaja wachezaji wa Man U siku hizi lazima mtaje Wan-Bissaka. Yesterday you watched the game between Tottenham Hotspur na Manchester United. What can you say about the tackles Tottenham ilikuwa inafanya? Wengi walikuwa wanasema kwamba Tottenham wanaachilia kiatu sana. It was a rough game. We could think it was a final or so. But all the same, Pochettino apologized for his teammates. But at the end of it all, it's football. So whether the fouls, whether the game was a tiki-taka flowing. So for me, I would say Tottenham, they were a little bit aggressive in that game. But Manchester United carried the bragging rights at the end of the day. Tusonge mbele tuangazie transfers ambazo zimekuwa zikifanyika. Kuna mchezaji wa Misri ambaye alikuwa anatesa, he had a good run Africa Cup of Nations. Trezeguet ameweza kuingia timu ya Aston Villa. Unaona kwamba amejidunisha kwa njia moja ama nyingine kuingia timu kama Aston Villa. Angeingia the likes of Arsenal ama timu kama Spurs. Actually, I thought these big teams wangemuinda huyo Trezeguet, and Aston Villa with John Terry akiwa usukani, being able to spot such a talent, it's a plus for Aston Villa. So far so good. Aston Villa is the team in the Premier League that has spent a lot of money in the summer transfer. So actually that they have shows signed more than 10 exactly players. That shows that they want to remain in the Premier League. Unaona kama mchezaji kama Trezeguet amekuwa na wakati mwema, amekuwa na kipute katika Africa Cup of Nations, lakini ameamua kujiunga na timu kama Aston Villa. Ni nini hufanyika wachezaji wengine? Unaona mchezaji anaweza toka timu ambayo timu nyingi zinamtafuta. Jana tumeona mchezaji kama Nabil alikuwa anatafuta na timu kama Liverpool, lakini akaamua kuingia timu ya Real Betis. Nini inafanyika wachezaji ya kwamba anaweza tafuta na timu kubwa lakini aamue kujiunga na timu ambayo tunaona kama ni timu ndogo? Kuna so many things zenye zichangia. Kuna playtime, kuna incentive, kuna salary. Wanaangalia hapa na hapa gani ndio poa. Then kuna playtime. Then kuna team philosophy and team culture. Lazima angalie kama anaweza fit in. Unaweza kwa timu uko poa lakini sasa kwa system yao hauwezi ingia kwa system yao rahisi. So it becomes hard for you. Lazima angalie coach mgani pia unaweza work naye vizuri. Mwelewane kulingana na system yake, culture ya team, the fans, the history blah blah blah. Na pia playtime na pia ndio wenye wanakupatia. You just make a move because ni team kubwa na ina cost career yako. Sababu hata nahodha wa timu ya Aston Villa, El Mohamed ni nahodha wa timu ya Misri. Unaona kwamba ni kama anawasaidia. Unaona Shakava wakisema kwamba huenda akaenda Ghana kwa Musa Mohamed. Ni kama unafuata mwenzako akienda. Wewe ukipiga kulia, mimi nikufuate na kushoto, tusonge mbele. Tuweze kuangazia Dan Ceballos ni kama amejiunga na timu, si ni kama amejiunga na timu ya Arsenal kwa mkopo. Shabiki wa Arsenal, in 30 seconds, how do you make about that? For Manchester United fans, they were saying we are used to be given these flops like the way we were given Denis Suarez just to try out. I hope Dani Ceballos work out for Arsenal because he's a good player, a young player, so who has a lot of potential. Though it's a loan move, I think he has been given a big number 8. Hata wengine walikuwa wanasema kwamba timu ya Arsenal imetumia freezer
ya kwamba imefreezia timu ya Real ikamleta lakini kwa mkopo. Do you think that ataingia katika nafasi ya Aaron Ramsey? That's true. That's why he has been given the number 8 jersey. Mchezaji kama huyu amekuwa akienda mkopo sana, lakini hataki kuachilia timu ya Real Madrid. Nini hufanya mchezaji ya kwamba anaweza kuwa na timu ya Real Madrid lakini anatumwa kwa mkopo sana? Hataki kutoka. Angegura Arsenal ingemsign lakini hataki kutoka. Baada anataka kushikilia hiyo nini yake ya Real Madrid. Inakaa ni coach pia hataki kumachilia juu akona potential. So coach wants him to go outside there, first challenge as in step up. Sasa akirudi he can fight for his position. Maybe namba anapiga kuna magwiji hizi piga na Hazard namba 1. Labda kuna magwiji anafanya hizi cheza. So badala kwa pale kwa bench ama pale kwa terraces, acha aende tafute the experience na exposure na challenge. Then he can come back and challenge for the position. Tukisalia timu ya Arsenal, Saliba ameingia Arsenal tena akaenda mkopo timu ya Saint-Etienne. Do you think it is a good move for Arsenal? Kumchukua mkopo ni mchezaji mzuri lakini kumtuma attachment in the other side. It's a good move. He's still young. We also want him to learn, but it's so sad we will not see him playing this season, but one for the future to look out for. But we are saying that is a perfect replacement for Kushendi, and Kushendi he will be coming next season. Yes. Johnny, kuna hiyo joke ya ina go round ya Mbappe, ni ukweli ama? Mbappe. Mbappe atu. Hivi so Arsenal kama watasubmit bid kumtafuta. Sema kwamba Arsenal mkijaribu kunikujia mimi ndawachukua kotini. Ni mzaha kwa sababu unajua si hatuwezi fikisha 80 million. Bado hamna uwezo. Bado. Ni kama ile ambayo wanasema joke nyingine ya kwamba hatuna uwezo, hatuna nguvu. Na tuweze kuangazia fixtures ambazo ziko. Timu ya Liverpool wanacheza na timu ya Napoli over the weekend. What do you make about that game? Liverpool wamekuwa wakiconcede last 3 games, wamefunga mabao mawili. Wanaenda kukutana na timu ya Napoli Carlo Ancelotti. Naye si kocha mdogo ambaye tunaweza sema kwamba naye maandalizi haya amejipanga. What do you make about that game? It will be a good test for them to see if the players have joked their mind that the English Premier League is coming back. Yes, and also it's also a chance for Jurgen Klopp to redeem himself, to iskwati tunasema ati Liverpool lazima akina Sane akina Mane wakuwe katika hiyo top level. So for me I think it's a must win for Klopp so that he can also show that he's got a squad to work with. Na mtazamaji, Roy sitakupatia wakati uweze, kuna kitu nataka tuangazie hapa. Mtazamaji, ukumbuka kwamba timu ya Manchester City watacheza na timu ya Yokohama ambayo unakumbuka kwamba inatoka maeneo ya Asia. Timu ya Chelsea watacheza na New York Red Bulls. Hizo ndio mechi ambazo tunatarajia kwamba zitakuwa kubwa hii weekendi. Nataka tuangazie masuala moja mbili alafu tuweze kumalizia. Nataka tuangazie gazeti ya The Standard wanasema kwamba Taifa Stars out for revenge against Harambee Stars. Hii ni mechi ambayo itachezwa siku ya Jumapili. Harambee Stars wanacheza na timu ya Tanzania. Kiangazia gazeti ya Daily Nation, nataka tushikanishe story hiyo moja. Wanasema kwamba Kimanzi top priority, Stars top priority for Kimanzi. Kimanzi ameachilia masuala ya Mathare United aweze concentrate timu ya Harambee Stars. Harambee Stars wanakutana timu ya Tanzania. Tuliwafunga 3-2 katika World Cup of Nations. Unaona kwamba tunaweza wafunga nyumbani kwao da? Definitely we can if we did it away from Kenya. But we don't have the likes of Olunga, the likes of Wanyama. That's why it's a big chance for these locally based players to prove themselves that without those big foreign players we can also beat them. But I don't think Tanzania will be a threat to Kenya. Na umecheza na timu ya wazito katika NSL. Kuna wachezaji kama 3 ambao wameitwa katika timu ya taifa ya kutoka timu ya wazito. Unaona kwamba anaweza saidia timu ya wamekuwa mabingwa wa NSL. Kuna ambao wameitwa katika timu ya taifa. Ukiangazia mchezaji kama Peterson Mtamba, licha kwamba alikuwa timu ya Sofapaka ameingia timu ya wazito. Kuna Derek Utange the striker ameweza kuitwa katika timu ya taifa. Unaona kwamba wanaweza saidia timu ya Harambee Stars iweze kumfunga Mtanzania. Yeah, it's about challenge. Ukipewa chance for prove, but kota believe in you, I'm sure your belief yake haikuwa ni fluke. Then perform. Wanaweza Harambee Stars perform pale Dar es Salaam. Si ati ni ngumu. Ni hard lakini si ngumu, ni hard lakini ni achievable. Naam. Ukiangazia kwamba unaona kwamba tunaweza mfunga Mtanzania? Si ndio, si ngumu. Ukiangazia kikosi ambacho Sebastian Minya amechagua, alikuwa Ufaransa. Mimi naona kwamba alichagua kikosi kabla ya kwenda Africa Cup of Nations, akaongezea wengine baada ya Francis hata kugura Gor Mahia na kuingia timu ya Simba. Do you think that the squad ambayo tuko nao timu ya Harambee Stars inaweza mfunga Mtanzania?
we are up for the task. Si ngumu, kuna kitu ngumu kwa life. We can beat them at their own home ground. Lakini wachezaji wengi wa Tanzania wenye walikuwa katika World Cup nations 15 kati ya wale 23 wanacheza ligi ya nyumbani. Unlike Kenya tulikuwa na wachezaji wengi ambao wanacheza ngambo. Tuko na 6 wenye saizi wako na chance wenye squad. Wenye walikuwa AFCON. Compared na 15. Yeah. But me I think quality wise tuko poa. We can do the best. We can even suppress them at their own home ground. Setting ngumu, it's achievable. Your correct prediction, the score at the end of the game. Kenya versus Tanzania. It's a bit hard. On the spot? Yes, it's a bit hard, but correct score. Kama a draw. Because wow. A draw, goal. A draw is a draw. I don't know. But can you score? That's what I'm thinking. I have. Scoring. Like we don't have Urunga. The strikers we have the likes the likes of Mieso, Ibrahim Shambi, Enosh Ching, who is our top scorer. Who was the top scorer in the Kenyan Premier League? Let me say this. Kulingana na vile game AFCON, I think I'm going to defend because wale wanataka ku revenge. Sisi hataki ku revenge. We just to upset them. After kuja home, tumaliza kazi Kasarani. But kwao just to frustrate them, just manage a draw ama just to pick a point ama pick maximum points. Then kuja home tunawapiga. We just play behind the ball tactically, play behind the ball. Ako frustrated. Joano awara kama ku revenge. Sisi hata ku revenge. AFCON is now past our nini. Preparations. Yes, umesema ya kwamba ni sare. And just a draw for Harambee Stars. The best Tanzania can get from Kenya is a draw. Is a draw. No, the best they can do is a draw. All the best Kenya can get from Tanzania is a draw. The best they can get from us. We are the superior team. Now, John, your correct score. Harambee Stars taking on Tanzania on Sunday. Definitely there will be goals. For me, I'll go with that one-line score line in favor of Harambee Stars. For Harambee Stars? Yes, we have a lot of quality in that team. So. Naona kwamba tutafungwa. Consider. Yeah, we must consider a goal. The likes of Josh Onyango is back. Remember, they also have Mboko, so who is a great striker. So he will be there to also, and they are at their home ground. They have the fans, so they have to give something to the fans. So the home ground Saidi Johnny. Ilipigwa na ise. Mbele ya 60,000 fans. You know, at times the fans really push the team. Yes, I know that. So and they are for revenge. They are coming for revenge. So a goal will also put the game. Will also bring a nice game. At the same time, they end revenge, and then upate mambo yameenda. But if they score, the game will be. Na wakikuja nyumbani lazima tuwafunge. Lakini nyumbani lazima tuwafunge hapa Kasarani. Sheria hapa lazima. Tanzania tu Kenya. Tuko juu yao mbaya sana. Tumewashinda. Tukapiga mbaya. Tumewashinda. Tukapiga buda. Si rahisi kwao. Ngumu kwao. Ni ngumu. Niweze kusoma ujumbe 2-3 alafu tupate kauli zenyu za mwisho. Kuna huyu ambaye anaitwa Joy Mwinge anasema kwamba timu ya Harambee Stars itamfunga Mtanzania. Mimi pesa yangu kwa Harambee Stars. Sema kwamba ngoja tuone. Sostin Wanji anasema kwamba timu ya Kisumu All Stars nimeanza kuipenda sana. Ni kama nitaanza kuishabikia katika timu ya KPL sababu sina timu. Jafet Daga anauliza kwamba Ande Ayu ameweza kuenda wapi? Anambia kwamba Ayu ambaye ameweza kuenda si Ande Ayu. Ande Ayu ako katika timu ya Crystal Palace. Mwenye ameweza kujiunga na yeye anaitwa Jordan Ayu ambaye ameweza kujiunga kwa timu ya Crystal Palace. Amefuata kakake. Wote wanapiga timu ya Crystal Palace. Tuweze kumalizia. Mimi kama kuna watu ambao wanasema kwamba watawashabikia katika ligi ya Kenya. Wengi tutawafuatilia, tutakuwa tunakuja za sport journalist. I'm sure most games anakuja kucover games kwanza za Kisumu hapa Kasarani, Machakos, tutakuwa nafuata. Nataka upatiane kauli yako ya mwisho kwa mashabiki ambao umesikia kwamba wengi wanawafuatilia. Kauli yako ya mwisho kutoka timu ya Kisumu All Stars. First of all nitawapongeza, niwaambie timu yao bado iko imara, bado iko strong. Na ningependa sana kuambia mwenye wako na season hiyo moyo tu ibaki pale maintain the spirit na fanya kazi yao. As a fan, you need to support the team in so many ways. Buy merchandise from only recommended and approved outlets. Don't buy fake merchandise. If you buy fake, you don't promote us. If you buy original merchandise, you promote the team directly. Mkuje Grao itakuwa at a very fair rate entrance fee. Na pia msupport maboys wenyu. Na pia be there for the team when called upon. The team needs you more than you need the team. Social media accounts. Mtu akitaka kufuatilia Kisumu All Stars. Kisumu All Stars kila mahali. Kisumu All Stars social media as in kwa Facebook, Twitter na IG.
Kisumu All Stars. Na kocha mkuu sahi wa timu Kisumu All Stars. Yeah, ni gwiji anaitwa Endromino. Naam, amekuwa timu ya Western Stima. Yeah, Nataka tuzungumzie hapa. Mmemleta kocha mgeni, si ule ambaye amewaleta katika Kenya Premier League. Mmemleta mbona? Unajua KPL kuna standard ya coaching, kuna standard ya coaching badges. Apparently our previous coach, the former coach, amefika hiyo kiwango. Then wanted to bring at least the experience for the technical bench. At least sasa Omino ako na vast experience. Is the oldest coach kwa KPL. Saizi hiyo ndio rekodi yake amekuwa akibeba hata akiwa Stima. So tumleta yeye at least anaweza manage ama players vizuri and understand the drills of the KPL. Yeah, juu the previous coach bado hajatimu hiyo kiwango ya KPL standards. Ndio nilikuwa naambia mwenzangu hapa John ya kwamba uwezi amka hapa uweseme kwamba naenda coach timu ya Gor Mahia, timu ya Kisumu. Nisikia kwamba kuna kiwango. Lakini matumaini yetu atafika huyo coach mwingine, the former coach atafika. Hata saizi sababu amewasaidia sana. Amenroll bado kwa macourses. Tunamwombea tunafanya afike hiyo level. Naam. Tumemalizia hapo. Umeweza kuwashukuru kuambia social media accounts mashabiki wenu na kushukuru, na ukienda salimia vijana waambia kwamba kutoka hapa GBS tuna support sana na tunataka tuone hiyo the spirit of Kisumu wakikutana na timu ya Gor Mahia wakati wanakutana. Na John, wazo lako la mwisho tukimalizia? Kwangu I would like to wish Kisumu all the best in their new adventure. Tuseme ni new because they have been there in the Kenya Premier League. For me, I would urge them just to first of all focus on remaining in the Kenya Premier League, and also for Arsenal kidogo ni ufikie huko. They have shown good signs that we can sign the players, so let them prove us wrong. Nipongeze watu tumalizie, nipongeze tu watu. Naam. Ningependa kupongeza county government of Kisumu, Professor Anyang' Nyong'o na minister wetu Achia Lai, CEO Mr. Nicholas Ochieng na team manager Alfred Flo kwa kuorganize team in the right direction. I thank you so much, and I thank the fans, and I thank everybody, the players, the playing unit, the technical bench. Kazi poa sana. Akina Uche, akina Aroka, kazi poa, na akina Udijo wote. Naam. Nashukuru tena kwa kufika. Shukrani. Mtazamaji, ukumbuka kwamba tumekuwa tukiangazia timu ya Kisumu All Stars, the new boys in the Kenyan Premier League. Wameweza kupiga msimu miwili katika NSL. Sasa hii wanaingia katika ligi ya Kenya Premier League. Wamesema kwamba wako tayari kukutana timu ya Gor Mahia katika uwanja wa Moi Kenyatta Kisumu. Wakati wa KPL ikianza, wamesema kwamba tumekuwa na the co-founder ambaye anaitwa Roy Keke ambaye ametusaidia kufanya uchanganuzi. Tumekuwa na mwanahabari wa masuala ya export John Gigi ambaye anafanya na ringa ya GBS, amekuwa akifuatilia NSL, ameweza kutusaidia na uchanganuzi. Tumeangazia Lewandowski akisema kwamba wako tayari kukutana timu ya Dortmund. Tumeangazia Cristiano Ronaldo akiwa na timu yake ya Juventus. Tunaambiwa kwamba wako na mechi nyingine hapo watacheza weekend, lakini hatutaweza kuangazia mechi hiyo. Antonio Griezmann huenda akarejea timu ya Atletico Madrid, lakini hizo ni taarifa ambazo zimeandikwa na magazeti ya huko. Wacha tungoje tuone wiki ijayo. Wiki hii tumekuwa tukiangazia masuala mengi, aswa transfers, na wiki ijayo mingi zitafanyika weekend hii. Wiki ijayo na kuhakikisha kwamba zote utazipata hapa. Mechi ya timu ya Liverpool wakicheza na Napoli, matokeo utayapata hapa. Man City wanacheza na Yokohama, Chelsea wakicheza na timu ya New York. Mashabiki wa Chelsea tutasema kwamba hatukuweza kuangazia mechi hiyo, lakini matokeo utayapata hapa siku ya Jumatatu kuanzia mwendo wa saa 1:30 mpaka saa 2. Nimekuwa wako Kevin Nyariki, na nakuomba msamaha kama sijaweza kusoma ujumbe wako, sababu muda naambiwa kwamba Tom Mwema amesimama na wasanii tutake jua ni nani wengi sana ambao wanatesa wanaenda kuingia hapa, kama muda umeenda sana. Nakushukuru mpenzi mtazamaji kwa kutufuatilia kipindi chetu, na mkurugenzi ambaye amekaa akinisaidia na mawasiliano kutoka upande mwingine Ben, na washukuru wote. Tuonane wiki ijayo.